Today we shall solve some important problems about derivative or differentiation. In the previous part we have already discussed the formula of derivative. Okay, so let us solve the problems. Okay, first problem is that if y is given to you, problem number 1, y is given to you, y equals to 10 to the power x plus x to the power 10 minus 3 log x base e minus e to the power 2x. Okay, so we have to find out the dy dx or derivative of this function. So now differentiate with respect to x both sides. So that is y dy dx equals to d dx of 10 to the power x plus x to the power 10 minus 3 log x base e minus e to the power 2x. So we write down here differentiate with respect to x both sides. Differentiate with respect to x both sides. Okay, so this gives dy dx equals to, so according to the properties of the differentiation, so this is d dx of 10 to the power x plus d dx of 10 to the power x to the power 10 minus 3 into d dx of log x base e minus d dx of e to the power 2x. Just step by step. So what is the formula? d dx of 10 to the power x, that is 10 to the power x log 10 e base e 10 base e, কারণ আমরা অলরেডি জানি যে d dx of a to the power x, previous পার্টে আমরা অলরেডি শিখেছি a to the power x log a base e plus 10 into x to the power 10 minus 1 minus 3 into log x এর ডেরিভেটিভ 1 by x আর e to the power d dx of e to the power fx by e to the power x anything, সেটা কি e to the power fx into d dx of fx. এগুলো কিন্তু আমরা আগের পর্বেই আলোচনা করেছি, তবু রিক্যাপ করছি যেহেতু প্রথম প্রবলেম. সো d dx of that is e to the power 2x d dx of 2x এর ডেরিভেটিভ. ওকে, তো 10 to the power x log 10 base e base 10 base e plus 10 to the power 10 into x to the power 9 minus 3 by x. 2 is a constant, minus 2 into e to the power 2x আর x এর ডেরিভেটিভ করলে 1, so minus 2. This is dy dx. This is our required answer. Just step by step. আগের পর্বে যদি কোনো অসুবিধা হয় ফর্মুলাটা দেখে নেবে, ফর্মুলাগুলো তবু আমি যেগুলো ফর্মুলা প্রয়োজন সেগুলো আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেকটা ফর্মুলা আমি মুখে বলছি. ওকে, তো নেক্সট problem number 2. Problem number 1 has been solved. Problem number 2, y equals to log x base 2. আমি বারবার বলছি, একটু মনে রাখবে এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা সাধারণত ভুল করি. আমরা যেটা শিখেছিলাম d dx of log x base e that is 1 by x, কিন্তু এখানে বেসটা কি আছে 2, তাহলে ডেরিভেটিভটা করা একটু মুশকিল. তাহলে আমি একটু প্রবলেমটাকে রিফর্মুলেট করি, log 2 e base 2 into log e base x base e. তাহলে দেখো বাই চেন রুল বা লগারিদমের যে ফর্মুলা আমরা শিখেছি সেখানে e ক্যান্সেল, সো x base 2 হয়ে গেল. আর এটা একটা কনস্ট্যান্ট পার্ট. নাও ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x both side. d dx of log e base 2 log x base e bracket differentiate
with respect to x both side. So dy dx equals to log e base 2 into ddx of log x base e. So log e base 2 and this is 1 by x according to the formula. So the answer is log e base 2 into 1 by x. That is our required answer. Okay. So 2 এর জায়গায় যদি 10 থাকতো কোনো অসুবিধা ছিল না বা a থাকলেও কোনো অসুবিধা ছিল না, তাহলে আমি এই প্রবলেমটাকে জাস্ট ইন জেনারেল আমি যদি a করে দিই, জাস্ট সিম্পলি a, যদি a রাখতাম, if I 2 replaced by a, just changed. Okay. So whatever the values of a except e or positive quantity. Clear? তো ইরেজ করে দিই এই পার্টটা, তাহলে আনসার অ্যাজ ইট ইজ if 2 is replaced by a, so the problem is same. Okay. Next problem number 3, y equals to log x base e by sin x. তো এখানে ফর্মটা আছে কি u by v ফর্ম। আমি আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আগের পর্বে। u by v that's equals to v square v into du dx minus u into dv dx, এই ফর্মটি। So this is my u, this is v. So differentiate with respect to x both side, log x base e by sin x, differentiate with respect to x both side, then dy dx equals to sin square x sin x u into d v into du dx, এখানে u টা হচ্ছে log x base e minus log x base e into ddx of sin x, just replacing the formula v square v into du dx minus u into dv dx. So sin x into log x এর ডেরিভেটিভ 1 by x minus log x base e cosine x by sin square x dy dx. Okay, so dy dx equal to, যদি আমরা সিম্পলিফাই করে আরো একটু লিখতে চাই, তাহলে sin x minus log x base e cosine x into x by x sin square x. That is our required answer. আমি ছোট ছোট প্রবলেম কিন্তু পরীক্ষায় থাকে, এরকম ভেবো না যে পরীক্ষায় প্রবলেমগুলো থাকে না, খুব সহজ। বাট তুমি যদি ফর্মুলাটাকে জাস্ট সিম্পলি যদি মনে রাখতে পারো, তাহলে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ করলে প্রবলেমগুলো তুমি সলভ করতে পারবে। ওকে, তো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 4, y equals to e to the power sin log x base e. তো আমরা কি শিখেছি আগে একটু ফর্মুলাটা করে নিই। ddx of whatever e to the power fx, জেনারেল আমরা শেষের দিকেই আগের পর্বে ভিডিওতে করেছিলাম, আগের লেকচারটা দেখে নেবে, লেকচার নাম্বার 1.2 ডিফারেন্সিয়েশন। সো দিস ইজ e to the power fx ddx of fx. Okay, so basically dy dx equals to ddx of e to the power sin
log x base e, and we have to write down differentiate with respect to x both sides. Differentiate with respect to x both sides. So the diffs dy dx equals to e to the power as it is fx sin log x base e and ddx of etai amar puruta fx ddx of fx sin log x base e. Okay, আবার sin এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? ddx of sin gx এই ফর্মে যদি থাকতো তাহলে আমরা কি লিখতাম কোসাইন gx, প্রথমে sin এর ডেরিভেটিভ করব, নেক্সট ওই gx টার ডেরিভেটিভ করব, তাই তো? এই ফর্মুলাটা এটা আমরা আগের পর্বে শিখেছি। দিস ইজ দ্য কম্পোজিট টাইপ ফাংশন। সো e টু দি পাওয়ার sin log x base e cosine log x base e and ddx of log x base e. Okay, so this implies dy dx equals to e to the power sin log x base e cosine log x base e into 1 by x. That is our required answer. Okay, clear? তো 4 নম্বর প্রবলেম আমরা 1 2 3 4 অলরেডি সলভ করে ফেলেছি। প্রবলেম নম্বর 5 আমি ইরেজ করে দিই। প্রবলেম নম্বর 5, y equals to e to the power x sin bx plus c. Okay, so dy dx equals to ddx of e to the power x sin bx plus c, ব্র্যাকেটে কি লিখবো, রাইট সাইডে ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x both side, differentiate with respect to x both side. Okay, so এটা u into v form, u আর v form, তো আমি এখানে লিখছি না, জাস্ট e to the power x into ddx of sin bx plus c plus sin bx plus c into ddx of e to the power x. Okay, u into dv dx plus v into du dx, ddx of u into v equal to u into dv dx। আমরা যেটা ফর্মুলা শিখেছিলাম, ফর্মুলাটা জাস্ট আরেকবার রিক্যাপ করানোর চেষ্টা করি। ddx of u into v that's equals to u into dv dx plus v into du dx, সেই ফর্মুলাটা জাস্ট এখানে বসিয়েছি। তো নাও ডেরিভেটিভ করে দিই। দিস ইমপ্লাইজ dy dx equals to e to the power x, sin এর ডেরিভেটিভ করলে cosine bx plus c, যতক্ষণ পর্যন্ত না এখানে x এ কনভার্ট করব ততক্ষণ আমাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে। তাহলে bx plus c টাকে আমরা ডেরিভেটিভ করি ddx of bx plus c প্লাস sin, আচ্ছা এখান থেকে প্লাস sin bx plus c ddx of, okay, e to the power x এর ডেরিভেটিভ হবে e to the power x ddx of x. Okay, so e to the power x cosine bx plus c and bx এর ডেরিভেটিভ করলে এটাকে যদি আমরা আরেকটা স্টেপ করি b into ddx of x plus ddx of c that is constant plus sin bx plus c e to the power x
a into ddx of x, that is also 1. So dy dx equals to e to the power x cosine bx plus c into b, this is 0, b plus 0 constant derivative, plus sine a, এটা constant, এটা 1, a into e to the power x sine bx plus c. যদি সিম্পলিফাইড ফর্মে একটু লিখতে চাই, dy dx ইকুয়াল টু, যদি e to the power x টা কমন নিই তাহলে b cos bx plus c plus a sin bx plus c. Clear? So this is our required result. Okay, that is derivative of dy dx. Okay. Next, problem number 6. I think you have already copied. Problem number 6. Problem number 6. Y is given to you cosine cos cube log base e x tan root x. Okay, so you can write down here also y equals to cosine log base e x tan root x whole cube. Okay, now differentiate with respect to x both sides. Dy dx equals to ddx of cosine log x tan root x whole cube. Now we have to write down here differentiate with respect to x both sides. Clear? তো কোসাইন ফার্স্ট আমরা কি করব, পাওয়ারের ফর্মুলা আমরা কি করেছিলাম, ddx of x to the power fx to the power n, fx whole to the power n কি ছিল, n into fx whole to the power n minus 1 into ddx of fx. am I right? এটা আগের পার্টেই আমরা শিখেছি। তো বেসিক্যালি এটা কোসাইন অফ সামথিং হোল কিউব cos, তার মানে এটা একটা fx টু দি পাওয়ার কিউব, তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করব 3 ইনটু কোসাইন log বেস e x tan root x whole to the power 3 minus 1 ddx of cosine log base e x tan root x. alright, এটাকে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটে রাখলাম। ক্লিয়ার? so that gives dy dx equals to 3 cos square log base e x tan root x, কোসাইনের ডেরিভেটিভ কি হবে, মাইনাস সাইন ইনটু মাইনাস সাইন log base e x tan root x। এখন সাইন অফ fx, তাহলে আবার এটাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে ইনটু ddx of log base e x tan root x. am I right up to this point? so basically পেলাম কি, minus dy dx equals to minus 3 sin log base e x tan root x into cos square log base e x tan root x
এবার ddx log of something, তাহলে কি হবে 1 by x tan root x ddx of x tan root x. So this gives minus 3 sine log base e x tan root x into cos square log base e x tan root x by x tan root x, এবার এটাকে u into v ফেলবো, x into ddx of tan root x plus tan root x into ddx of x. Okay, so that gives dy dx equals to minus 3 sine log base e x tan root x, এটাকে যদি আমরা একটা কিছু মান ধরে নিতাম তাহলে এতটা লিখতে হতো না, cos স্কয়ার log base e x tan root x by x tan root x and then x into tan এর জন্য sec square root x ddx of root x, that means ddx of root x we can say x to the power half plus tan root x. Alright, so next dy dx equals to minus 3 sine log base e x tan root x cos square log base e x tan root x by x tan root x into x sec square, এটা x to the power half এর ডেরিভেটিভ আমি পাশে করে দিচ্ছি একেবারে ক্যালকুলেশন, x to the power half, that is half into x to the power half minus 1, that is half x to the power minus half, that means 1 by 2 root x. Okay, so sec square root x by 1 by 2 root x plus tan root x. Clear? Tan root x. So next step just simplify করব, simplify করে required final রেজাল্টটা বসিয়ে দেব, dy dx equals to minus 3 sine log base e x tan root x into cos square log base e x tan root x by x tan root x, the 2 to x root x sec square root x by 2 plus tan root x. This is our required answer. Okay, clear? The problem is cumbersome, but step by step তোমরা যদি করো তাহলে প্রবলেমটা খুব সহজেই সলভ করতে পারবে। ওকে, তো নেক্সট পার্টে আমরা আরো কিছু প্রবলেম আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ।